Okay, hello guys. Today we're gonna learn and talk some interest topic, and the interest topic is grammar translation approach. What is grammar translation approach? Grammar translation approach is a traditional method of teaching foreign languages that focus primarily on translating sentences between target languages and native language. This method has been used in language instruction for many centuries, especially in the teaching of classical languages like Latin, Greek, and the modern languages such as French, German, and English. There are 6 key features of the grammar translation approach. Number 1, focusing on reading and writing. It emphasizes developing learners' ability to read and translating text rather than focusing on spoken communication or listening skills. Number 2, grammar rules and syntax. Language instruction is centered around learning grammatical rules, sentence structure, and vocabulary. Learners are expected to memorize rules and apply them when translating sentence. Number 3, translation exercise. A significant portion of the classroom activity involves translating sentence or passage from the target language into the native language and vice versa. Number 4, memorization. Vocabulary and grammar rules are often learned through rote memorization. Students are expected to remember large amount of vocabulary and rules to perform accurate translation. Number 5, deductive learning. Students are taught grammar rules explicitly and then apply those rules in practice. The focus is on mastering the formal aspects on the language. Number 6, native language use. The teacher typically conduct lesson using the student's native language, and then the target language used mainly in translation exercise rather than in communication. And also there are 3 advantages of grammar translation approach. The first, strong grammatical foundation. Students develop a thorough understanding of grammar which can be useful for reading and writing. And the second is used for classical literature. This method is well suited for understanding and interpreting classical or literary texts where precise meaning is essential. And the last, familiarity with translation. Students become proficient in translating complex texts between languages. Oke, selamat pagi Jeremy. Selamat pagi, Mister. Nah, hari ini kita akan belajar materi bahasa Inggris yang berjudul present tense. Apa Jeremy? Present tense. Nah, present tense ini adalah sebuah jenis kalimat yang menjelaskan kejadian yang terjadi pada saat ini. Contohnya seperti kita sedang makan, kita berjalan, atau mungkin kita ketika sedang minum atau membaca sebuah buku. Nah, present tense ini ada strukturnya ternyata, yaitu subject, verb, dan complement. Jadi untuk subjeknya sendiri tuh ada I, you, they, we, it, he, dan she. Jadi di sini menjelaskan siapa yang diceritakan dalam kejadian itu gitu. Kemudian verb ini adalah kata kerja aja. Complement adalah pelengkap contoh seperti keterangan waktu, tempat itu bisa dipakai di bagian complement. Ini nih, Mister langsung kasih contoh soal ya supaya kamu langsung ngerti. Contoh kalimatnya adalah I walk to school. Apa jalan ini? I walk to school. Nah, dari kalimat ini yang menjadi subjeknya adalah I. Kalau verb satunya mana Jeremy? Satunya yang walk, Mister. Nah, yang walk. Kemudian yang komplementnya adalah To school. nah, menjadi komplement penjelasnya adalah to school. Ini Mister coba kasih lagi satu contoh yang bahasa Inggris. Nanti kamu coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bisa aja ya? Bisa, Mister. Ya.
Aku makan nasi. Nah, Jeremy, dicoba dulu, silakan. Nah, kalau aku itu I, Ya, ay. dia makan itu eat, kemudian nasi itu rice. I eat rice. Bagus bagus. Nah, kalau sekarang jadi komplemennya yang mana, Jeremy? Komplemennya yang rice, Mister. Pintar. Kalau yang subjeknya yang mana? Subjeknya yang I, Yang I. Pintar. Berarti yang verbnya adalah? yang eat. Keren keren keren. Oke, Joses. So, tadi sudah belajar dengan Mr. Joe tentang present tense. Nah, sekarang Mr. Jeremy minta Joses untuk baca cerita di depan. Can you read the story? Oke, Mister. Anna walks to the garden every morning. She loves the flowers and the bright color. Today, she sees something special. A butterfly lands on the red flower. The butterfly's wings are blue and yellow. Oke, Joses. So, dari cerita ini, find the verb. Coba cari kata kerjanya. Menurut Joses yang mana sekarang? Yang walk, Mister. Oke. Yang walks. Oke, and then yang mana lagi? Kemudian yang mana? Yang sees. Oke, good, very good. And also ada lagi? Yang masih ada, Mister. Dan satu lagi. Oke, baik, thank you. Good job. And then find the subject. Coba cari subjeknya yang mana? Subjeknya Anna, Mister. Oke. Terus she. Oke. Jadi Mister Joe bilang she. Kemudian butterfly termasuk itu ya, Mister ya? Benar. Butterfly hewan. Oke, butterfly juga termasuk, Mister. Oke, baik. Very good, Joses. Thank you.